Il n'y a pas tant de Nous allons commencer notre programme de séjour en invitant les représentants des 4 confessions religieuses. Le pasteur Peter qui représente la foi chrétienne, le cheikh Ashur qui représente la foi musulmane, le rabbin Moshe Sebak qui représente la foi hébreu, judaïque, et puis le Pandit Shastri qui représente la foi hindoue. We will begin our today's program by inviting the interfaith representative. With greetings to everybody in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, ambassadors, representatives of states, and everybody here present. It's a pleasure to be here tonight and to pray and to honor this man of God in the person of Nelson Mandela, who has brought conciliation and forgiveness to mankind in our day and time. We want to be on our feet as a sign of respect to God whilst we pray. If we can please stand up on our feet and lift up our right hand unto God as we pray. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا Comment je peux remercier cet arbre qui m'a donné des fruits, de l'ombre, et l'eau qui l'entoure, qui m'a donné à boire. Alors il a souhaité d'avoir des petites arrousses, des arbres qui lui ressemblent. Comment on peut avoir un arbre à partir d'un autre arbre? Nous savons très bien que pour avoir un autre arbre à partir d'un arbre, un arbre fruitier, je vais lire la prière 123. Mizmor David, Adonai Elohim Echad, Bihino Deshe, Yavitzeni, Almei Milchotena Aleni, Nafshi Yeshovet.
located here and not imaginary huts, or to use the language of the state constitution, so-called huts. South Africa is the richest country in Africa, and would be one of the richest countries in the world. But it is a land of extreme and remarkable qualities. The one enjoy what may well be the highest standard of living in the world, while Africans live in poverty and misery. Poverty goes hand in hand with malnutrition and disease. The incidence of malnutrition and infectious disease very high among Africans. The incidence of infant mortality is one of the highest in the world. The level of human dignity experienced by Africa is the direct result of the policy of white supremacy. White supremacy implies black inferiority. Legislation designed to preserve white supremacy and kept this notion. I have dedicated my life to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunity. It is an idea for which I hope to live and to see reality. But my Lord, even in me, it is an idea for which I am prepared to die. The time for the healing of the wounds has come. The moment to bridge the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. We commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun
shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. I thank you. Puissance d'un pouvoir qui allait bientôt faire écrouler la forteresse de l'injustice. L'Afrique du Sud n'est qu'une partie du continent africain, mais pas n'importe quelle partie. Hormis son poids économique, sa puissance, son rayonnement, elle a incarné pour une génération la lutte emblématique de tout le continent. Une solidarité multiforme s'est alors structurée pour renverser le régime de l'apartheid. Ambassadeur, chers collègues du secrétariat, si je puis me le permettre, mesdames et messieurs, il y a 6 jours s'éteignait une flamme, celle d'une bougie d'Afrique du Sud. Les flammes des bougies sont petites et fragiles, mais celle-là était plus ardente, plus brûlante, plus éclairante, plus réchauffante que celle d'un brasier. Il y a 6 jours, un baobab s'est abattu dans la forêt africaine. Le bruit de sa chute a créé la stupeur et la nature s'est faite un moment silencieuse. Pas seulement en Afrique, mais dans tous les espaces de la planète. Comment résumer ce soir en quelques mots une vie aussi pleine, aussi riche que celle de Nelson Mandela, Tata Madiba, comme nous disons en bantoufonie. Mandela était un combattant, un militant, un Africain, un humaniste. Combattant et militant, il le fut avec lucidité, courage et ténacité. Né dans une Afrique du Sud où régnait le régime raciste de l'apartheid, il s'engage avec détermination dans une lutte contre ce qui paraissait alors une forteresse imprenable. D'abord pacifiste, il adapte son combat aux méthodes féroces de l'adversaire et opte pour la lutte armée au sein de l'African National Congress. Cela lui vaudra une condamnation à la prison à vie. Pendant ces 27 années de détention à Robben Island, il est devenu le prisonnier du monde le plus connu, le plus admiré, le plus prestigieux. Pour honorer son combat, l'UNESCO, perspicace, lui décerna en 1983, conjointement avec le roi Don Carlos d'Espagne, le prix Simón Bolívar. L'écrivain vénézuélien Uslar Pietri, alors président du jury, souhaitait ainsi que le roi qui avait défendu la démocratie en péril 2 ans auparavant soit réuni avec le président de Robben Island, avec le prisonnier de Robben Island, faisant ainsi de ce dernier un autre souverain. Un souverain démuni dans la froideur de son cachot, mais doté d'une force, d'une puissance, d'un pouvoir qui allait bientôt faire écrouler la forteresse de l'injustice. L'Afrique du Sud n'est qu'une partie du continent africain, mais pas n'importe quelle partie. Hormis son poids économique, sa puissance, son rayonnement, elle a incarné pour une génération la lutte emblématique de tout le continent. Une solidarité multiforme s'est alors structurée pour renverser le régime de l'apartheid, qui n'en sont qu'à l'été et au printemps. Afin d'entretenir cette lumière, cette précieuse source d'inspiration que constitue la pensée, l'action, la vie de Nelson Mandela,
je propose que les États membres de l'UNESCO s'organisent dès maintenant pour mettre en œuvre des actions et une réflexion commune afin de commémorer et célébrer dans 4 ans avec éclat, faste et dignité la vie d'un homme dont l'action a été tout entière guidée par l'esprit, le sens de la justice. De la directrice générale, Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat de l'UNESCO, Madame Dolana Simang, ambassadeur d'Afrique du Sud en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, au nom du groupe africain à l'UNESCO, je voudrais exprimer l'émotion qui nous étreint au moment où nous sommes réunis pour rendre un hommage à notre bien-aimé et très respecté Nelson Mandela, ancien président d'Afrique du Sud, grand homme dont les valeurs morales et l'humanisme ont été reconnus et célébrés par le monde entier. C'est un moment bien particulier dans ces locaux de l'UNESCO qui l'ont accueilli et qui l'a honoré par sa présence à 2 reprises. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer toute notre tristesse et notre désolation, adresser à Madame l'ambassadeur Dolana Simang nos condoléances les plus attristées et la prier de bien vouloir transmettre au gouvernement sud-africain ainsi qu'à la famille éplorée la profonde compassion du groupe africain à l'UNESCO. Je ne reviendrai pas sur les grandes qualités de l'homme, l'hommage officiel et solennel qui lui a été rendu hier par son pays et son peuple, en présence de tous les grands de ce monde, les a exprimés à souhait dans toutes les déclinaisons possibles. Je voudrais simplement constater avec vous, après les voix les plus autorisées et compétentes d'hier, que Mandela est devenu un homme universel, l'homme de toutes les diversités culturelles, politiques, idéologiques, spirituelles et religieuses. C'est un modèle à qui nous devons essayer de ressembler et d'imiter. Merci à Madiba pour ce qu'il a été ici-bas. Je vous remercie.
black and white together, black and white together, black and white together, someday. Oh, deep in my heart, I do believe black and white together someday. Truth shall make you free. Truth shall make you free. Truth shall make you free someday. Oh, deep in my heart, I do believe truth shall make you free someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. We shall live in peace someday. We shall live in peace someday. Amen. De son pays, et jusque dans sa mort, il aura montré son pouvoir d'unir les peuples par la force de son message. Vous l'avez vu hier, les dirigeants du monde entier, y compris la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, ont convergé vers l'Afrique du Sud pour saluer la mémoire d'un héros de justice. Et cette image de tant de responsables et de simples citoyens de toutes origines et de toutes nations, présents à Soweto ou qui suivaient la cérémonie sur les écrans, rassemblés en tout cas autour d'un idéal commun, illustre bien, je crois, les valeurs qui nous unissent au-delà de nos différences. Ce sont des valeurs de liberté, d'égalité, de droits humains, et l'UNESCO est fière de célébrer ces valeurs aujourd'hui et de rappeler aussi les liens privilégiés qui nous unissent à Nelson Mandela. Certains d'entre vous le savent, étaient présents, comme l'ambassadeur Lopez qui nous l'a rappelé tout à l'heure. Nelson Mandela a reçu ici même, avec Frédéric de Klerk, le prix de l'UNESCO Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'était en 1991, 2 ans avant de recevoir le prix Nobel. Il y a 30 ans, je me souviens, en 1989, c'est avec Danielle Mitterrand que je m'engage dans le combat qu'elle menait au sein de sa fondation France Liberté. Et c'est ainsi que j'ai démarré ma carrière de cinéaste engagée.
dire, filmer pour dénoncer, filmer pour avancer. Pour Daniel Mitterrand, je suis allée filmer les négociations de Marly-le-Roi entre l'ANC et le régime de Pete Botha. C'est ainsi que lorsque Nelson Mandela est venu à Paris, il s'est rendu à la Fondation France Liberté. Il y avait des dizaines de télévisions, de sociétés qui voulaient venir faire des photos, etc., interviewer Nelson Mandela. Daniel Mitterrand m'a convoquée dans son bureau et elle m'a dit « Yamina, aujourd'hui tu seras la seule à filmer Nelson Mandela. Il va venir, il y aura Aimé Césaire, il y aura Barbara, il y aura Renaud, il y aura Breitenbach, il y aura tous ceux qui ont fait qu'aujourd'hui, Nelson Mandela est ici, à la Fondation. » Et c'est comme ça que j'ai passé 4 heures avec Nelson Mandela, en le filmant en tremblant, en le filmant en me disant « et si l'image était floutée ?» C'était très, très, très fort comme émotion. J'avais serré la main, j'avais rencontré l'histoire, et en même temps, j'avais ce jour-là des responsabilités. Et c'est juste un peu avant cette visite de Nelson Mandela, c'est ici, dans cette même salle, en 1991, que je suis venue filmer la troupe de l'ANC. Des membres de l'ANC racontaient sur scène l'histoire du parti, avec pour seul décor le drapeau de l'ANC. Cette troupe s'appelait Amandla. Ce groupe racontait le combat de ces hommes et de ces femmes qui avaient Mandela pour chef, qui souhaitaient la liberté pour les leurs, une nation pour tous, noirs, blancs, indiens, métis, une Afrique du Sud libre et unie. C'était ici, à l'UNESCO. Ce jour-là, je tremblais aussi. À ce moment, je n'étais qu'un petit caillou qui accompagne un mouvement de fond pour un monde égalitaire, équitable, solidaire, encore le poids des images, la peur de ne pas assurer le rendu, et surtout ces images devaient être diffusées aux nombreuses associations qui menaient ce combat. Le combat de Mandela a structuré une école de pensée, mon identité. Voilà ce que m'a laissé en héritage, voilà ce qu'il nous a laissé, voilà ce qu'il m'a laissé en héritage. Nous ne devons pas être tristes, nous ne devons pas pleurer, nous devons juste voir dans ces funérailles un nouveau chapitre de son action. Nous allons enterrer l'homme, mais jamais son message, jamais ses idées. Il a encore besoin de nous guider, car le monde n'en a pas fini avec les extrémismes, n'en a pas fini avec la haine. Mandela laisse une génération d'adultes pour qui la lutte contre l'apartheid était constitutive de leur identité. Il a tracé la route, à nous de poursuivre ce chemin. Merci. Minister Delegate for Francophonie in the Republic of France, Mrs. Yamina Bangui. UNESCO representative of the Director General of UNESCO, Assistant Director General, Mr. Eric Fat. Representatives of government at all levels in France. Your Excellencies, ambassadors and permanent delegates, members of the diplomatic corps, activists in the former anti-apartheid movement, members of the African diaspora, fellow South Africans, dear friends, ladies and gentlemen, Siyanibingelela. We are all here to pay tribute to our great leader, a former activist, liberator, Nobel Peace Prize winner, statesman, and dear father.
You have all come in your numbers from all around Paris, and some of you have come from distant places in France. Thanks for being with us to bid farewell to our first democratic president of South Africa, our beloved icon, Tata Nelson Rolihlahla Mandela, better known as Madiba. In delivering the inaugural State of the Nation address of a democratic South Africa in May 1994, former President Nelson Mandela began by saying, and I quote, "The time will come when our nation will honor the memory of all the sons, the daughters, the mothers, the fathers, the youth, and the children who by their thoughts and deeds gave us the right to assert our pride that we are South Africans and that we are citizens of the world," off quote. Yesterday, at the State Memorial in Johannesburg, when many world leaders gathered, including the President of France, Mr. Francois Hollande, the Director General of UNESCO, Irina Bokova, President Zuma gave the following message to his fellow compatriots, and I quote, "Dear South Africans, that we are Madiba's compatriots and have lived during his time is a cause for a great celebration and enormous pride. Never before has our country celebrated a life as we are doing with that of Madiba. We do not call Madiba the father of our rainbow nation merely for political correctness and relevance. We do so because he laid a firm foundation for the South Africa of our dream, one that is united, non-racial, non-sexist, democratic, and prosperous. We do so because Madiba was a courageous leader," off quote. Ladies and gentlemen, today we are here in Paris, and as we mourn the loss of Tata Mandela, we also stand together in honoring his memory and celebrating his legacy and his enormous contribution to our country, our continent, and the world. We salute an international icon who has stood as a symbol of hope for the oppressed and marginalized people across the globe. Madiba fought tirelessly against racial oppression and discrimination. Despite being constantly banned and imprisoned by the apartheid government, he emerged as a fearless leader and a symbol of resistance and hope for the oppressed majority. Today, it is our turn to pay tribute to this giant of our time. What are the right words to use when speaking on the life of such a great man of this era? How does one fittingly honor a life that was dedicated to the freedom of millions who touched and moved billions? Words cannot be enough or exhaustive, but I will try to start from the beginning. Madiba, born from the royal house of Batembu. Madiba had early dreams of making a great impact in his own society, despite his humble upbringing in Kunu, a small village in South Africa. From an early age, the irrepressible spirit of a rising leader began to show itself. And in 1944, when he joined the African National Congress and quickly rose to become the National Secretary of its Youth League, no one could envisage the great role one man could play in the history of our country and, I dare say, even in the world. It was indeed in his working together with other leaders of the ANC that he began to rise to prominence. It was within this movement and as the face of its defiant campaign that the legend that is Nelson Mandela began to thrive. Banned and imprisoned for almost a third of his life for standing up for what was right, this great leader emerged from his incarceration ready to reconcile a divided nation. In prison, Mandela never compromised his political principles and was always a source of strength to other prisoners. He continued to be a symbol of resistance
and his leadership thrived even more whilst he was in prison. The whole world denounced apartheid and called for his release. Eventually, after spending a total of 27 years in jail, Mandela was released on the 11th of February 1999. On his release, he paid tribute to his organization, the African National Congress, and its leadership. He further paid tribute to various organizations who waged a struggle against apartheid. He thanked South Africans and friends abroad who brought the struggle against racial oppression to its knees. He acknowledged Mr. de Klerk as having gone further than any other nationalist president in taking real steps to normalize the situation in South Africa. Even after his release, he continued to be a symbol of hope and a liberator. He was ready to forgive his oppressors and to show the world that he had now transcended beyond the realm of mere mortals. He led the ANC in negotiations that finally brought about an end to the ugly apartheid beast. When he became the first democratically elected president of South Africa in 1994, he became a symbol of reconciliation and unity, who oversaw the installation of our constitution and led our first government of national unity, and the father of the proudly South African Rainbow Nation. Our memories of him will always be dominated by his commitment to a just cause, his quest for the creation of a forgiving, non-racial, non-sexist, democratic South Africa, his global contribution to the service of humanity in conflict resolution, reconciliation, the promotion and protection of the rights of children. And I would dare say, Madiba led by example. It was this example that taught us how not to be angry when he left prison and asked us to forgive our oppressors. It was leading by example that convinced everybody that if he could forgive, who were we not to forgive? As a testament to the great role he played in global affairs, Tata Mandela was presented with numerous awards and bestowed some of the highest honors by a plethora of entities around the world. One such honor, as has been mentioned before, was bestowed to him in this very building in 1991, the UNESCO Felix Houphouët-Boigny Prize for Peace. In 2007, UNESCO again recognized former President Mandela, together with his co-accused, with the inscription of the Rivonia trial to the UNESCO Memory of the World program in 2007. And that is the trial where Mandela made his famous quote that you see on the board there. And that is the same trial that sent him to prison for 27 years. UNESCO was also one of the organizations that demanded the release of Mandela while he was in prison. They did not only start giving Mandela awards when he was, but long before, when he was still in prison, it was one of the organizations whose voice was heard in demanding the release of President Mandela. In November 2009, the United Nations General Assembly declared 18th July as Nelson Mandela International Day in recognition of former President Mandela's contribution to the culture of peace and freedom. And 18th of July also happens to be his birthday. Through such initiatives, the legacy of peace and tolerance that is exemplified by Madiba is celebrated every year. And I'd like to mention that this year, here in France, through the South Africa-France cultural season, the Mandela's birthday was celebrated. In fact, it was as if it was a premonition something was going to happen this year. Because in July this year, on the week of the 18th of July, the Eiffel Tower was lit in the South African colors for the whole week. And a concert was held by the season's
in honor of Mandela. These were one of the things that happened, and throughout the world, people honor Madiba in various ways. The struggle against apartheid in South Africa, which Madiba became the face of, was aided by the immense support it received from the anti-apartheid movement from all corners of the globe, including here in France. Many of people of France were part of and supported the boycotts and protests for the liberation of Mandela and the people of South Africa in general. I have been told that the embassy, where I am now the representative of South Africa, always had campaigns in front of the embassy where people were calling for the end of racial discrimination in South Africa and the release of President Mandela. So President Mandela, in an address during his visit to France in July 1996 as President of South Africa, Dr. Mandela personally paid tribute to the people of this country, saying, and I quote, "I wish to acknowledge the support of countless ordinary French citizens, extraordinary men and women from every walk of life who helped make it possible for me to stand before you today as a representative of our rainbow nation," of course. As South Africans, we will always be grateful for the support we get from all our friends in our especially in our darkest hour. And it is moments such as these that we are reminded that our friendship still endures. South Africa is heartened by the support that has been shown by you, our friends and partners from all around the world during this trying time. When a nation loses one of its icons, it is often difficult to console. Témoignage de son acuité politique, de sa sagesse et de son infatigable engagement pour un monde meilleur, Mandela fut à l'origine de groupe des Aldas, un groupe indépendant formé de dirigeants internationaux de premier plan qui mettent leurs influences et leurs expériences au service de la construction de la paix. Ils tentent de résoudre les principales causes de la souffrance humaine et encouragent à partager les intérêts de l'humanité. Mandela laisse derrière lui son épouse Graça, 3 filles et 18 petits-enfants. Ceci conclut notre programme du jour, celle de rendre les hommages au président Nelson Mandela. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre soutien. Merci beaucoup et bonne soirée. Well, first, thanks for coming to support us. The memorial of our former president, being with us when we're bidding him farewell is very important to us. And in organizing this service, as you can imagine, it was quite a task for us because we had to try to live up to the image of Madiba. C'est la clôture, c'est la fin de la cérémonie en hommage à Madiba. Nous étions à l'UNESCO, nous étions nombreux ma foi, et à bientôt sur Kemitamat pour de nouvelles aventures.